అలాగే చాలా వాటికి సరళా చూసినటువంటి లాలు గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నా. వైటి దాస్ గారిని, చిరంజీవి గారిని, చిన్ననాయుడు గారిని, కారు రమణ గారిని, సురేష్ బాబు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిన కోరుతున్నా. ఎన్ కృష్ణారావు కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిన కోరుతున్నాం. గత 20 తారీఖు జరిగిన ఎన్నికల్లో బి మల్లయ్య గారు జనరల్ సెక్రటరీ, అలాగే బి అప్పారావు గారు ట్రెజరర్ ఆరు కూడా వేదిక మీద చూస్తున్నాం. అలాగే ఎల్వి రమణారావు, జి ఫణీంద్ర బాబు, ఎం గణేష్, బిడి నాయక్ వీళ్ళందరినీ కూడా వేదిక మీద పిలుస్తున్నాం. ఎం కృష్ణయ్య గారికి మేము సార్ కూడా నేటి కార్యక్రమానికి ఇద్దరు వక్తలు ఉన్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ వక్తల్ని ఇద్దరిని గౌరవించి చివరి వరకు ఉండి వారు చెప్పేటువంటి మంచి మంచి మాటలు విని వాళ్ళు ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారని ముందుగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత వచ్చినటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా KVPS APJS వారు విందును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఉండి భోజనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా మన స్టీల్ ప్లాంట్లో డైనమిక్ లేడీ డాక్టర్ రాధిక మేడం గారు మన స్టీల్ ప్లాంట్లో అనేకమైనటువంటి కొన్ని మార్పులు చేయడం జరిగింది. వారు చదువులోనే ముందు కాదు, ఆ చదువుని ఆచరణలో పెట్టడమే కాదు, అంబేద్కర్ నిజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కూడా ముందుగా ఉన్నారు. వారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతున్నాం. ముందుగా మేడం గారిని 75 years of independence and social justice. Respected luminaries on the stage, Dr. Aarogyanadhudu, Assistant Professor, KGH, the organizing body, KVPS and APJS Steel Division, recently retired employees and their families, newly elected the SC/ST Association, my elder brothers on the dais, my elder brothers off the dais, ladies and gentlemen, a warm good evening and Jai Bhim. Well, ఈ సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ సోషల్ జస్టిస్? సోషల్ జస్టిస్ ఈజ్ ఈక్విటీ అండ్ ఫేర్నెస్, ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద సొసైటీ. సోషల్ జస్టిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అన్నా, ఏ క్రీడ్ అయినా, ఏ జెండర్ అయినా, ఏ స్టేటస్ ఉన్నా సరే అందరూ సమానం ఉండాలి. విత్ ఇన్ ఇండియా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ should be equal. That is social justice. We want equal opportunity. We want equal opportunity to live. We want equal opportunity to grow. We want equal opportunity to flourish. We want equality. We want social justice. That is social justice. Social justice is nothing but equality. సో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు ఒక విషయం చెప్పారు. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ, మనకున్నది పొలిటికల్ డెమోక్రసీ, బట్ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ ఒక్కటే సరిపోదు. వాట్ డు వి వాంట్?
We want social democracy. What we require the most is social democracy. Equality and fraternity. Social democracy is recognizing liberty, equality, fraternity as the principles of life. So principles of the life, they but govern cheyabadalante, it should be equality, it should be liberty, it should be fraternity. Liberty, equality, fraternity, this has been enshrined. This has been enshrined in our Constitution of India. So, while writing the Constitution, the reservations. When he tried to institutionalize the reservation, he did not have support. He had lot of opposition, a lot of resistance, but still he has institutionalized the reservations. So, let us see at least the social justice sambandhinchina articles. Let us see the social justice related articles. Okay? ఇదందరూ కేర్ఫుల్గా వినాలి. నేను ఇందులో క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాను. ఆనంద్ గారు ఎక్కడున్నారో, డిసిహెచ్ గారు ఎక్కడున్నారో, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ఆర్టికల్స్. ఓకే? సో ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఉండమని గారు కూడా అడుగుతాను. Equality before law is Article 14. Prohibition of discrimination, Article 15. Article 15(4) talks about advancement of socially and educationally backward classes. So, ఈ articles అన్ని ఎందుకు పెట్టారు? To bring in social justice. Equal opportunity in employment, Article 16. Abolition of untouchability, Article 17. Welfare of people to minimize inequalities. Why should inequalities be minimized? To bring in social justice. And that has been enshrined in Article 38. Right to work, right to education, and right to public assistance. This is Article 41. Promotion of education and economic interest. Promotion of education. Andarki education undali. Equal education. Equal education to each and every child of India. Which article says this? Article 46. Level of nutrition. Even nutrition, public health, standard of living. All this have been taken care in which article? Article 47. So there were reservations. Not only in education or promotion. Mike lagunda cheppamana cheppastane. Article 243D. Again reservations in municipality, 243T. Then House of People reservation ivalani, that is set by Article 330. Legislative Assemblies lo reservation ivalani, Article 332. Then relaxation in qualifying marks, very important. Relaxation in qualifying marks for admission, for promotion. I'm sure Mr. Oran knows it. It is Article 335. So, manaki this chakkani constitution undi. We have such a wonderful constitution of India. This constitution has been adopted in November 1949 and it has come into effect from which year? Very good, 1950. Very good, super. So, ivanni deniki? To bring in social justice. All this has been enshrined to bring in social justice and improving the lives. Every lives improve cheyali. Evaraithe venakabadi undipoyaro, whoever have been in a disadvantaged position, the marginalized sections of the society, వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలి. So an excellent Constitution of India is in place. This is for the people. Historically, ages nunchi there was discrimination. So ivanni తీసివేసి abolish చేసి equality తీసుకురావడానికి there is a wonderful Constitution of India.
దాని తర్వాత కొన్ని ఎనాక్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి. మేజర్లీ ద సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ 1955 and the next one is a very popular act, the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. సో మనకి యాక్ట్స్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వెరీ గుడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నది. సో డ్యూరింగ్ ది 75 years of independence, a lot of excellent schemes అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, whoever be the government. So during this long 75 years of independence, wonderful schemes have been implemented, specifically for these minorities, the disadvantaged group. So some of them ఏంటంటే, we all know education is very important. So today if Dr. Radhika is standing in front of you, it is just because of education. So otherwise no one knows Radhika. So I have done my MBA, I have done my PhD, I have done my MSc Psychology. So I have come here. మీ అందరూ కూడా, since you are educated, మీకు చక్కని జాబ్స్ వచ్చాయి in Visakhapatnam Steel Plant and all of us are here. So education brings difference in the life. So life లో డిఫరెన్స్ రావాలంటే మనం యాక్చువల్లీ ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలంటే డబ్బులు ఇస్తే దానివల్ల హెల్ప్ జరగదు. వేరస్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళమే అవుతాం. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ఇండిపెండెన్స్ a lot of emphasis ఇచ్చారు ఎడ్యుకేషన్కి. సో పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ పెట్టారు, ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ పెట్టారు. అదే కానీ ఎవరైనా ఓవర్సీస్ వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్స్ పెట్టారు. దాన్ని ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేయాలంటే బిలాంగింగ్ టు SC/ST వాళ్ళకి నేషనల్ ఫెలోషిప్ ఇస్తారు. దెన్ PM ఆదర్శ్ గ్రామ్ అంటే ఆ గ్రామంలో డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ PM ఆదర్శ్ గ్రామ్ అన్న స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అలాగే బాబు జగజీవన్ రామ్ హాస్టల్స్ యోజన. సో పిల్లలకి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకోవడానికి ఫెసిలిటీస్ ఉండవు, వాళ్ళ హాస్టల్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి. సో అక్కడ హాస్టల్స్ ఇంకా కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, రిపేర్స్ చేయడానికి, మాడిఫై చేయడానికి, బాయ్స్ హాస్టల్, గర్ల్స్ హాస్టల్, ఇవన్నిటికీ ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్. ఇదే కాకుండా ఏమన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవుతే SC/ST పిల్లలకి ఫ్రీ కోచింగ్ కూడా ఇస్తారు. సో ఫ్రీ కోచింగ్ బికాస్ వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళతో సమానంగా కంపీట్ చేయాలంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా బ్యాక్వర్డ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళకి స్పెషల్ కోచింగ్ కూడా ఇస్తారు, విచ్ ఇస్ బిఫోర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఆ విధంగా చాలా గ్రాంట్స్, ద వెంచర్ క్యాపిటల్, మెనీ థింగ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బిన్ డిక్లేర్డ్ all through the 75 years of independence. So now I am asking each one of you please think for yourself. So we have such a robust constitution, right? We also have very good enactments. In 75 years of independence law, we have very good schemes, number of schemes implemented. So ivanni undaga, today if you think, each one of you please think and see, have we achieved the social justice? Exactly. Have we achieved the social justice? Whatever we have expected. Social justice ante enti? We have seen at the beginning, it's equality. Equality, samanatvam. We have been struggling all through. Each and every year, each and every moment is a struggle for us. We have been struggling. But even after 75 years of independence, we do not have the social justice. We do not have the equality. We do not have the social justice. Okay, some may accept, some may not accept. So, we will quickly do a reality check. What does statistics speak? Numbers, figures, facts speak for themselves. Let us see the facts. So if you see the census, the last census, Dalits are 16.6% and Adivasis are 8.6%. Today, do we have the caste system?
ఉన్నదా అబాలిష్ అయిపోయిందా? It is very much there. Even today, caste system is an important social system. It is an important social system. So you speak of marriage, you speak of education, you speak of housing, you speak of politics. Many a stream lo chuskunna sare caste is very much there. So mimmalni ee steel plant life imagine chesukodu. You imagine the life of the people who are living in rural India. You imagine the life of people who are struggling, who are fighting, who are suffering in the rural India, because maximum percentage are in the rural India. So if you see the poverty line kindana, actually poverty evaru undakodu, andaru samana undali. But poverty line kindana evaraithe population unnaro, let us see at them. So below poverty line lo unna population lo STs are 50.6%. అంటే సకానికి సగం STs. 33.3% are SCs. 27.2% are OBCs. So this is below poverty line. So అందరూ ఈక్వల్ ఉన్నారా? The answer is there. Next, let us see the literacy rate. Education is very important kadandi. So let us see the literacy rate. Literacy rate, what is the average of India? What is the average literacy rate of India? It is around 74%. So 74% is the average of India ante meer a group తీసుకున్నా సరే అందులో literacy rate 74% ఏ ఉండాలి. But the STs literacy rate is 59%, SCs 66% and women 65%. ఓకే, మనం సెకండరీ స్కూల్కి వెళ్దాం. సెకండరీ స్కూల్లో చాలా వరకు పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్స్ అయిపోతారు. దాని తర్వాత ఇంక చదవరు. సెకండరీ అయిపోయి వాళ్ళు చదవరు. అసలు జీవితంలో పైకి రావాలి, ముందుకు సాగాలంటే కావాల్సిందే చదువు. బట్ వాళ్ళు చదవరు. ఇది పర్సంటేజ్ ఇండియా యాజ్ ఇట్ ఈస్ 14.6%. ద సెకండరీ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఇండియా యావరేజ్ is 14.6%. అదే ఎక్కువ. But if you look at Adivasis, the dropout rate is 25%. So 1/4 of the పిల్లలు ఇంకా సెకండరీ స్కూల్ తర్వాత ముందుకే వెళ్ళరు, స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతారు. The graduates are less than 8%. అగ్రికల్చర్ లేబర్ లో చూసుకుందాం. Most of the agricultural labor are from the SC/ST families. Okay, let us move on to child labor. India lo child labor is around 60 million. Is 60 million lo 40% is from the SC families. So మనం ఇప్పటి వరకు అనుకున్నాం ఎడ్యుకేషన్ is so important. Education is essential to change lives. So 75 years of independence తర్వాత at least మనం ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ కూడా వద్దు, ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఇస్ యూనివర్సల్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ క్వాలిటీ మన అందరికీ ఇవ్వగలగాలి. ఓకే, డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? సో అట్లీస్ట్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, యూనివర్సల్, ఈక్విటబుల్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా డోంట్ దే డిజర్వ్ ఈక్విటబుల్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్? ఒకవేళ బాగా డబ్బులు ఉంటే దే సెండ్ దెమ్ టు వెరీ గుడ్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్. అంత ఎక్కువ డబ్బులు లేకపోతే ఓకే, ప్రైవేట్ స్కూల్లో కొంచెం తక్కువ ఫీజు ఉన్న స్కూల్స్, డబ్బులు లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. సో అక్కడే డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. ద బేస్ ఏదైతే ఉన్నదో అందులోనే దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్, దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో వేర్ ఇస్ ఈక్వాలిటీ? ఈక్వాలిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేస్లోనే ఈక్వాలిటీ లేనప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి ముందుకు చదువుకొని ఎక్కడి నుంచి ఈక్వాలిటీ తీసుకొస్తారు? ఓకే, లెట్ us look at the protective machinery. ప్రొటెక్టివ్ మెషినరీ అంటే మనం 2 యాక్ట్స్ గురించి అనుకున్నాం కదండి. సో అందులోని సివిల్ రైట్స్ కేసెస్ చూద్దాం. ఈ సివిల్ రైట్స్ కేసెస్లో SC/ST కేసెస్ చూస్తే 98% ఆఫ్ ద SC కేసెస్, 95% ఆఫ్ ద ST కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. ఇది 1 year స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే
98 of SC cases, 95% of the ST cases are pending. సో ఇంకా అందులో ట్రయలే అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ అట్రాసిటీ కేసెస్ చూసుకుందాం. అట్రాసిటీ కేసెస్ నేను ఐ టాక్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొన్న లాస్ట్ 2021 3,825 కేసెస్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఓకే, అందులో 3 కేసెస్ విత్డ్రా అయిపోయి ఓన్లీ 30 కేసెస్లో కన్విక్ట్ అయ్యారు. అంటే ఓన్లీ 30 కేసెస్ ప్రూవ్ అవ్వి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 408 కేసెస్. ఈ 408 కేసెస్లో అసలు ప్రూవే అవ్వలేదు. దే ఆర్ ఎక్విటెడ్, అంటే దే హ్యావ్ బీన్ లెఫ్ట్ స్కాట్ ఫ్రీ. ఇంకా రిమైనింగ్ 89% ఆర్ పెండింగ్ కేసెస్. నెక్స్ట్ ST కేసెస్ చూసుకుందాం. దేర్ ఆర్ 262 కేసెస్ రిజిస్టర్డ్. ఇందులో కూడా 3 డ్రాప్అవుట్స్ ఆర్ దేర్. దెన్ ఓన్లీ 2 కేసెస్లో ఛార్జెస్ ప్రూవ్ అవ్వాయి. ఓన్లీ 2 కేసెస్. అండ్ 101 కేసెస్లో ఛార్జెస్ ప్రూవ్ అవ్వలేదు, ఎక్విట్ అయిపోయారు వాళ్ళందరూ. అండ్ 86% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ స్టిల్ పెండింగ్. ఇది నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి చెప్పాను. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద టోటల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఇండియా, 93% of the SC cases and 91% of the ST cases are still pending. Pending a trial, ఇంకా అందులో న్యాయం ఏమీ జరగలేదు. So finally, what is the answer? అంటే ఇలా సోషల్ జస్టిస్ రాలేదు. There has been so much of suppression. There has been so much of oppression of some castes. So this effort is not sufficient. What is required is more conscious effort. What is required is more sustained effort. ఏదో ఒకటి చేసి నామకా చేసి వదిలేయడం కాదు. Sustainability. You should sustain that effort and more rigorous effort. A sincerity in the effort is required. The effort in the true spirit is required, not just for the sake of effort. Even today, manam beginning of the independence, 75 years after the independence, let us see why poverty, lack of education in the rural India, people cannot own the land, people cannot do their own business, they do not have the medical facilities, they do not have the minimum sanitary facilities, appulu, indebtedness, the lack of adequate income. Even today, after 75 years of independence, even today, the rural India, the marginalized sections in the rural India are suffering from all this, even today. Let us also see the implementation. For example, we are in the employment. So employment lo kuda chuddam. Is there no discrimination? The discrimination is widespread. The discrimination is rampant. A discrimination not only in the workplace, even in the education institutions you can see the discrimination. Chala premium institutes loni pillalu ee discrimination tattukoleka colleges వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. There is discrimination in the education institutions, there is discrimination in the workplace, there is discrimination in every day-to-day walk of life. So employment law, let us look at the reservations. Reservations ఉన్నాయి కదండి employment లోని. So ఇంత percentage of reservations ఇవ్వాలి, 15%, 7.5%. బట్ ఆ రిజర్వేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి అంత క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా, వాళ్ళకి అంత టాలెంట్ లేకపోయినా, వాళ్ళకి అంత స్కిల్ లేకపోయినా, మీరు అంత మినిమం పర్సంటేజ్ ఉండాలని ఎన్ష్యూర్ చేసుకోమని the organizations have been told. So minimum 15%, minimum 15% SCs, minimum 7.5% of STs. వాళ్ళు అంత క్వాలిఫైయింగ్ ఎబిలిటీ లేకపోయినా సరే అంతమందిని మనం రిక్రూట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బట్ ఇన్ రియాలిటీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మినిమం కాదు, దాన్ని మాక్సిమం లిమిట్ కింద పెట్టేశారు. అంటే మాక్సిమం 15%. వాళ్ళకి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా సరే, వాళ్ళకి ఎంత స్కిల్ ఉన్నా సరే, మోర్ దెన్ దాట్ ఉండడానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ హౌ ద రిజర్వేషన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఆ మినిమం పర్సంటేజ్ ని మాక్సిమం పర్సంటేజ్ it has been made. I am sure each one of my brothers who are here can understand what I am telling.
Next, de-reservations. So eligibility people leru. Appudu zone of consideration taggincharu. But people go for de-reservation. Next, country is moving towards privatization because we want profitability. But privatization at what cost? Is it at social cost? So private sector law, will there be no reservations? Then the executive and the judicial. Even these are only the organs. But the state depends upon people and the political parties. So just because constitution, laws or schemes, manchi schemes, everything is in place, also benefits రావట్లేదు. ఎందుకంటే it depends that will turn out to be good, and that is the basic essential reason. So implementation, ఎలా implementation జరుగుతుంది? Constitution ఉంది కానీ అందులో ఉన్న facilities. So I conclude saying power is very important to rule. Power is very important. Political power is the master key. Political power, and we are to be agitated. And dear brothers and sisters, I tell you, our struggle is still on. Who have spared the time, who have come here and who have been a part of this program, I thank each one of you. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you, madam. మేడం గారు రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య సారీ సార్ ఎవరు జోకేస్తున్నారు ఆ తల్లిదండ్రులకి డాక్టర్ అయితే ఏదో మామూలుగా మన కొడుకు డాక్టర్ అనుకుంటారు, కానీ ఆ డాక్టర్ వైద్యంలోనే అత్యున్నతమైన స్థానాలు పొంది మన విశాఖపట్నం కేజీహెచ్లో ప్రస్తుతం మెడికల్ విద్యార్థులకు వారిని అనగానే ఈ రోజు ఇక్కడ రావడానికి వారు సుముఖత మాకు ఇచ్చారు. వారికి కేవీపీఎస్ ఏపీజీఎస్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వారిని తమ యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చి మాకు ఉత్తేజింపజేయవలసిందిగా కోరుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు నాతో పాటు స్టేజ్ షేర్ చేసుకుంటున్న డాక్టర్ రాధిక గారికి అండ్ స్టేజ్ని అలంకరించిన మిగతా పెద్దలకి, మీ అందరికీ జై భీమ్. సో జై భీమ్ అనే పదానికి చాలా వరకు అందరికి అర్థం తెలిసే ఉంటుంది, యాక్చువల్గా వస్తుంది జై భీమ్ అనే పదానికి అర్థం. సో దాస్ గారు నాకు ఒక పాంప్లెట్ పంపించారు. సో ఇందులో గ్రీన్ అక్షరాలతో హైలైట్ చేసి ఉన్నది ఏంటంటే పొలిటికల్ పవర్ ఇస్ ద మాస్టర్ కీ అని చెప్పి అన్నారు. సో దాన్ని మనం తెలుగులోకి అనువదిస్తే మనం ఏమనిస్తుంది? రాజ్యాధికారం. సో రాజ్యాధికారం ప్రస్తుతానికి మనకు ఉందా లేదా? ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఓటర్స్ ఎవరు? ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ముగ్గురు కలిసి ఎంతమంది ఉంటారు? 85%. కరెక్ట్. 85% మంది ఓటు వేసి ఎన్నుకున్న చూస్ చేసుకున్న రాజ్యం అధికారం అయితే ఇది మన రాజ్యాధికారం కాదా? బహుజన రాజ్యాధికారం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు మామూలు జనరల్గా మనం ఇదేంటది అజిటేషన్స్ లో కానీ బహుజన రాజ్యాధికారం అంతిమ లక్ష్యం అని చెప్పేది అంటూ ఉంటాం. సో బహుజనులందరూ కలిసి ఎన్నుకున్న వాళ్ళని మరి అది బహుజన రాజ్యాధికారం కాదా?
మనం లాజికల్గా మాట్లాడతాం, డెప్త్ మీనింగ్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ఇన్ డెప్త్ మీనింగ్ తర్వాత వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఓట్లేసింది మనమే కదా, మనమే ఓట్లేసి మనమే ఎన్నుకున్నప్పుడు మరి మన రాజ్యాధికారమే కదా. అందులో ఏంటంటే 15% రిజర్వేషన్స్ తీసుకున్న ఇదేంటిది పొలిటికల్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఎస్టీస్ సంబంధించిన 7.5% ఆర్ 8.5% వాళ్ళు ఉన్నారు, మన నాయకులు అక్కడ ఉన్నారు కదా. మరి అది మన రాజ్యాధికారం కదా. సార్ కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది పార్టీ, వాళ్ళ ప్రతినిధుల్ని మన ముందులో పెడుతుంది. పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ ప్రతినిధులను మనం ముందు పెడుతుంది. ఆ ప్రతినిధులు మనం ఎన్నుకుంటున్నాం, వాళ్ళు పార్టీ ప్రతినిధులను తప్పించి ప్రజాప్రతినిధులు కాదు. సో ఈ పార్టీ ప్రాతినిధ్యం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దానికి వెళ్లే ముందు మొన్న మధ్యన మనం ఒక న్యూస్ చూసాం. ఏమని, August 15th జస్ట్ బిఫోర్ ఒక విద్యార్థి టీచర్ కొండలో నుంచి నీళ్లు తాగాడని కొట్టి చంపేశారు. కోనసీమకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు పేరు పెట్టారని చాలా రాద్ధాంతం చేశారు. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, నా పర్సనల్గా ఒక విషయం చెప్తాను. నేను డాక్టర్గా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నాది గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. మొన్న మధ్యన రీసెంట్గా గుంటూరు నుంచి వైజాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను, ఒక 5 months అవుతుంది. సో గుంటూరులో నేను మాది యాక్చువల్గా విజయవాడ. యాక్చువల్గా మా బ్రదర్ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటారు, కజిన్. సో గుంటూరులో నేను ఇల్లు అద్దె కోసం వెళ్ళినప్పుడు, ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ 6th సెన్స్ తట్టేసి ఉంటుంది. ఇల్లు అద్దెంతండి అని అడిగాను. 8,000 అని చెప్పేసారు. సరే అండి కడతా, నాకే ఇబ్బంది లేదు, ఓకే. మీరేం చేస్తుంటారని చెప్పేసి అడిగారు. అంతకన్నా ముందు మీరు అనుకున్నట్టే, మీరేం క్యాస్ట్ అండి అని అడిగారు. ఏమన్నా నేను డాక్టర్ అండి అన్నా. తీసి పక్కన పెట్టండి, మీరేం క్యాస్ట్ అన్న. మీరు చెప్పిన రెంట్ నాకు కడతానికి అభ్యంతరం లేదన్నా. కాదండి కాస్ట్ చెప్పండి. నేను కాస్ట్ చెప్పనండి, ఐఎమ్ ఎ డాక్టర్, ఐఎమ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, ఐఎమ్ ఎన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. సో ఇక్కడ నేను చదువుకున్న చదువుకి విలువ లేదు, నేను సంపాదించే డబ్బుకి విలువ లేదు, మనిషిగా విలువ లేదు. కారణం కులం. కులం ఎలా వచ్చింది అని ఎవరైనా అడిగితే జనరల్గా వచ్చే సమాధానం ఏంటి? కులం వచ్చిందని మనం ఎవరినైనా అడిగితే కదా జనరల్గా వచ్చే సమాధానం ఏంటి? సో వృత్తిని బట్టి కులం వచ్చిందని చెప్పి జనరల్గా ప్రజలందరూ అనుకుంటా ఉంటాం. వృత్తిని బట్టి కులం వస్తే వృత్తి మారితే కులం మారాలి కదా. లేదండి ఆ రోజుల్లో తరతరాలుగా అందరూ ఒకే పని చేసుకుంటా వచ్చారు, అందుకనే కులం అట్లా వచ్చేసిందని చెప్పి వాదిస్తూ ఉంటా ఉంటారు. ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకోండి. యాక్చువల్లీ మీ తాతగారు ఏం పని చేసేవారు, మీ నాన్నగారు ఏం పని చేసేవారు, మీరేం పని చేసేవారు? పొంతన ఉందా 3 generations? హ్యూమన్ క్యాపబిలిటీ ఏదైతే ఉందో, హ్యూమన్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ వేరియేషన్స్ అనేవి ప్రతిసారి మారిపోతూ ఉంటాయి, స్థిరంగా ఎక్కడ ఉండదు.
ఒక జనరేషన్కి సెకండ్ జనరేషన్కే పోలిక లేనప్పుడు తరతరాలుగా ఒకే పని చేస్తూ ఉంటున్నారంటే అది దేని కింద వస్తుంది? దాన్ని ఏమంటాం మనం? నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా సరే ఈ పని చేయాల్సిందే అనే ఒక నిబంధనకి కట్టుబడి ఉన్నట్టు కదా. నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నీకు నచ్చేస్తూ ఉంటారు, ఇది నీ పని, నీకు అలవాటు చేసే పని ఇదే చేయాలంటే. సో అక్కడ ఏం జరిగింది? నిన్ను ఒక పనిలో నిర్బంధించాడు, నిన్ను ఒక వృత్తికి నిర్బంధించాడు. కులం శిక్షగా వచ్చింది. కులం అనేది శిక్షగా వచ్చింది. చాలా మంది ఎవరి ఫీల్ అవుతూ ఉంటారంటే, అబ్బో మాది పెద్ద గొప్ప కులం ఉంది, తొడలు కొట్టేసి మేసాలు తినేసి రొమ్ములు విరుచుకుని చెప్తా ఉంటారు. ఇది ఎట్లా వాళ్ళు అట్లా చెప్తా ఉంటే నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే, నాకు ఉరిశిక్ష పడిందిరా, నాకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడిందిరా అని మీసాలు తినేసుకుని చెప్పుకునే వాళ్ళ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, అట్లా చెప్తూ ఉంటాడు. సో కులం శిక్షగా వచ్చిందంటే తప్పు చేసిందంట, ఒక నిబంధన తప్పు ఉండాలి కదా. సో ఆ తప్పిన నిబంధన ఏంటి? అది తెలియాలంటే కులం కన్నా ముందు ఏముందో అర్థం కావాలి. కులం కన్నా ముందు ఏముంది? మనకి వర్ణ వ్యవస్థ, చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. సో ఈ చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ప్రకారం బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మ తల నుంచి పుడతాడు. బ్రహ్మ తల నుంచి పుట్టడం వలన పుట్టుకతోనే ఆయన శ్రేష్ఠుడు, పుట్టుకతోనే ఆయన పరమాత్ముడు. నేను చెప్పటం మనుస్మృతి సాక్షిగా ఉన్నది చెప్తున్నాను. తరువాత క్షత్రియుడు. క్షత్రియుడు పరిపాలన చేయాలి, కానీ బ్రాహ్మణుడు పర్మిషన్ తీసుకుని మాత్రమే పరిపాలన చేయాలి. మీరు సినిమాలు కనుక చూస్తా ఉంటుంటే బ్రాహ్మణుడి నుంచి పట్టాభిషేకం చేస్తేనే క్షత్రియుడు రాజ్యం వెళ్ళడానికి వీలు ఉంటుంది. అవునా కాదు? ఈ సినిమా చూస్తూ ఉండాలి. వైశ్యుడు వ్యాపారం చేయాలి. వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా సరే వాళ్ళు చెల్లించాల్సిన చెల్లి వ్యాపారం చేయాలి. శూద్రులు వీళ్ళందరికీ దాసోహం అవ్వాలి, ఎటువంటి ఫలితం ఆశించకూడదు. బ్రాహ్మణుడు ఎటువంటి తప్పు చేసినా సరే శిక్ష లేదు. రేప్ చేయని, మర్డర్ చేయని, దొంగతనం చేయని, ఏదైనా చేయని, శిక్ష లేదు. అది ఎప్పుడో కదా. ఇప్పుడు సంబంధం ఏంటి? విజయ్ మాల్యా 10,000 కోట్లు మెట్లెక్కడా? ప్రజ్ఞా ఠాకూర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్, మలేగాం బాంబ్ బ్లాస్ట్ కేసెస్, ఎంపీ ఎమ్మెల్యే. బ్రజేష్ ఠాకూర్ బీహార్ 10 మందినో 40 మందినో పిల్లల్ని రేప్ చేశారు. ఏం తెలియదు. మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాజీ సీఎం ఆయన కోర్టు మెట్టే ఎక్కడ
కోర్టు మేట్లు ఎక్కాడు కదా, కోర్టు గారికి వెళ్తున్నాడు కదా, జైలుకి వెళ్ళాడు కదా, ఆయన జైలుకి వెళ్ళాడు. మాజీ సీఎం గారు కొడుకు అయినా సరే జైలుకి వెళ్ళాడు. విజయ్ గారు వెళ్ళాడు, ప్రజ్ఞటాకు వెళ్ళాడు, తర్వాత బ్రజేష్ గారు వెళ్ళాడు. కాబట్టి శూద్రులందరూ దాసోహం అవ్వాలి. అది వాడదు. చదువు నేర్చుకోవడం కానీ చెయ్యకూడదు. నీ పనికి తగ్గ కష్టార్జితం అడిగే హక్కు కూడా లేదు. ఇందాక మేడం గారు గణాంకాలు చెప్పారు. మనుస్మృతికి మీరు చెప్పిన గణాంకాలకి పోలిక ఉందా లేదా? పోలిక ఉంది. ఎస్సీకి ఎస్టీకి బీసీకి న్యాయం జరగటం లేదు. ఎస్సీకి ఎస్టీకి బీసీకి చదువు అందడం లేదు. ఎస్సీకి ఎస్టీకి బీసీకి మాత్రమే చాలా వరకు ఉద్యోగాలు దొరకటం లేదు, ఫుడ్ సరిగ్గా దొరకటం లేదు. మేడం చెప్పండి, గణాంకం పోతులేదు. ఇదేంటి అని చెప్పి మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అడిగితే మేము దేవుళ్ళము. నేను చెప్పటం లేదు, స్కంద పురాణంలో శ్లోకం కూడా ఉంది. దైవాధీనం జగత్ సర్వం, తత్ దైవం మంత్రాధీనం, తన్ మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం, బ్రాహ్మణం మమ దేవతః. సంస్కృతం విడమర్చి చెప్తే అర్థమవుతుంది. దైవాధీనం జగత్ సర్వం, దేవుని ఆధీనంలో జగమంతా ఉంది. తన మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం, ఆ మంత్రం బ్రాహ్మణుడి ఆధీనంలో ఉంది. దైవాధీనం మంత్రాధీనం బ్రాహ్మణాధీనం. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు మంత్రం బ్రాహ్మణుడి ఆధీనంలో ఉంది. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడే దేవుడు. అవునా కాదు? ఇంకా మీరు నమ్మకం కోరకపోతే కదా, దైవాధీనం జగత్ సర్వం తద్దైవం, ఆ దేవుడు మంత్రాధీనం, దైవాధీనం దేవుని ఆధీనంలో జగమంతం ఉంది. ఆ దేవుడు మంత్రాధీనంలో ఉంటాడు, ఆ మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనంలో ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడే దేవుడు. అర్థమైందా? దేవుడి జగమంతా దేవుని ఆధీనంలో ఉంటుంది, దేవుడు మంత్రం ఆధీనంలో ఉంటాడు, మంత్రం బ్రాహ్మణ ఆధీనంలో ఉంటుంది, బ్రాహ్మణుడు మంత్రం కాబట్టి బ్రాహ్మణుడే దేవుడు. యా అవును, మీరు సినిమాలో చూస్తే కనుక దేవుని శిక్షించే శక్తి కూడా బ్రాహ్మణుడికి ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, రేపు గణపతి మహోత్సవాలు వస్తున్నాయి, చాలా విగ్రహాలు ఉంటాయి. కానీ ఆ విగ్రహాలన్నిటికీ పూజలు అందుకునే అర్హత ఉందా లేదా? ఆ విగ్రహాలకు పూజలు అందుకునే అర్హత లేదు. బ్రాహ్మణుడు వచ్చి మంత్రం చెప్తేనే ఆ విగ్రహానికి పూజ అందుకునే అర్హత వస్తుంది. దాన్ని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ పూజ అంటారు. అంటే విగ్రహానికి కూడా ప్రాణం పోసే శక్తి మంత్రం, ఆ మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనంలో ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు దేవుడు. కాబట్టి దేవుడు ఏం చేసినా సరే తప్పు లేదు. దేవుడు ఏం చేసినా సరే తప్పు లేదు. బాలగంగాధర తిలక్ ఆ సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేస్తాడు. రేప్ చేస్తే తన కేసుని దినపత్రిక నడుపుతూ ఉంటాడు బాలగంగాధర తిలక్. ఏమని రాస్తాడంటే బాలగంగాధర తిలక్ రేప్ చేశాడా?
ఏమైంది? నష్టం ఏం జరిగింది? బ్రాహ్మణుడు రేపు చేశాడు కాబట్టి పవిత్రత ఆ అమ్మాయికి చేకూరింది. బ్రాహ్మణుడు దేవుడు కాబట్టి రేపు చేయడం వల్ల ఆ అమ్మాయి పుణ్యవతి అయింది. అందరూ ఒకసారి సార్కి చెప్పండి.